giờ tới hồi em học hiện tại có một ông thầy, ông là người Ấn Độ mà ông dạy tiếng Anh. Các thầy còn kinh khủng. Nhưng mà mấy thầy đó dễ thương lắm á nghe không? Vui lắm á. Các thầy có rất là vui thiệt, nhưng mà các thầy của ông nó siêu khó nghe. Kiểu ông nói 1, 2, 3. Dạ, thì tiếng Anh của người Ấn Độ là như vậy mà. Làm sao mình thoát được? So, this is my energy to stick. Let's go, Bill. Contract is like a deal. Yes. Okay. And where is Gracie? Oh, your father has sent me the message. Trâm, mã số 536, đúng rồi. Chị nhớ Gracie chưa bảo nhắn trực tiếp cho chết luôn. Xong để đó, xong mình đi vô đây mình học. Okay, so let's go. Recording in progress. Alright guys, the first word today is contract. This is contract. The air, okay? The butterfly air. Contract. Alright, contract. Okay, so here the first word is right. Oh, what is it? No. Yes. Yeah. So the first word for us to learn is contract. Okay, contract. Why do we need a contract? We have already studied this word, but today we need to practice, because after 2 weeks studying IELTS, we need to come back to the real life English. Okay, so the first word today, the given increase, okay, that is contract. Alright, contract. And please think of the word like paperwork or document. And document is an uncountable noun. That is an uncountable noun. You cannot say a document or one document or two document. You can only use like a little or some or much. Alright? And paperwork is the same. So they are unaccountable noun. Alright? Unaccountable noun. So here, why do we need to have a contract? Why do we need to have a contract? First, okay, please think of your benefit. Benefit, noun, benefit, verb, and beneficial. Beneficial, an adjective in English, right? And the next word, that is right. Right is a noun. Right is also an adjective. And some people are gonna say the right doing and the wrong doing. That is a noun in English, like something like this right doing or wrong doing. Okay, wrong doing. This is a noun in English. Or people can say that happenings means what is happening at this moment is called an event, but people are not gonna say, oh, this I don't feel good about this event. They are gonna say that I don't feel good about the present happening. Những chuyện đang xảy ra. So this is the way for people to call a situation in their life. Alright, so here we have beneficial. Okay guys, so I hope that today within 1 hour we are gonna be able to use all these words. Alright, 12 words. Okay, so this unit, we have already studied this unit for many days, for lots of classes, but today, okay, we need to practice. So I'm gonna set the timer. Teacher, we got an important message. Alright, 1 minute and 30 seconds, please. My life is lecture. Oh dear. Alright, so here guys, we are looking at grammar.
and each of us, all right, each of us is gonna have 1 minute and 30 seconds to present. 30 seconds. All right, so let's go. And we are waiting for Gracie, for already 10 minutes, so I'm gonna stop the Recording stopped. and I have to restart the class again. All right. Recording in progress. So the class officially starts now. Okay, so let's go. 1 minute and 30 seconds for me, please. All right. So I'm gonna talk about contract. Why do we need to have a contract, guys? If I work, I don't have a contract. Nobody protect my benefits, and nobody will assure the right salary for me. I had the word like this: assure. Nobody assure the right salary for me. Assure something for somebody, or can you assure me my salary, because I need to receive the right salary at the end of the month. So this is you getting a job with the right contract. Without contract, nobody protects you. So please try to use the word assure something for somebody, or assure somebody something. Protect, all right, is an action verb here. So let's go. Me again for the next. Me again. For this time, 1 minute and 30 seconds. Contract. I have to have a contract in hand. Due to the fact that I want the employer to assure me my benefits. My job greatly benefits me in a financial way. I have gained lots of benefits from my working community, and lots of chances from my customer zone. So to me, the contract is very beneficial. It's not just beneficial, it brings benefits to me in all aspects. So contract is not just a piece of paperwork. It is a kind of document that you should have. If you work without contract, nobody will protect your benefit, and nobody assure the right benefit for you, or assure the right salary for you. They easily do the wrong thing, and their wrongdoing is not gonna be judged by anyone. So that is why we need to have a contract. All right. So here, wrongdoing. Rồi, ở đây mình đang có một cái tình huống là như thế này đây. Hợp đồng, giấy tờ, tài liệu, benefit, nghĩa thứ nhất là lợi ích, nghĩa thứ hai là cái lợi ích. Còn benefit có nghĩa là mang lại lợi ích cho ai đó. Thay vì mình dùng danh từ là bring benefits to người nào đó, bring benefits to ai đó trong tiếng Anh, thì A nó sẽ cộng trực tiếp cho động từ được gọi là A benefit B. A benefit B. Đây, nó đang dùng động từ để diễn tả. Còn bây giờ mình dùng động từ rồi, mình không thích dùng động từ nữa, thì mình chơi cái kiểu là to be beneficial for somebody, là cái gì đó nó mang lại lợi ích cho ai đó. Rồi cái việc làm đúng thì được gọi là the right doing. Còn cái việc làm sai còn gọi là việc sai trái. Cái từ việc sai trái này rất là hay trong tiếng Việt ha. The wrong doing. Your wrong doing really have a strong impact on me. Việc làm sai, right? Happenings, những việc đang xảy ra. Hoặc là in Vietnamese they say việc đang xảy ra in English, alright? So guys, this is a small grammar, and once you are speaking, I'm gonna move my marker like this. I'm gonna move the marker like this, and I'm gonna choose the word, and you have to make new sentences with the right word. For example, you are talking about contract, and then you see that you see me drawing a circle like this. You have to come up with the sentence with abide by, and we have already studied abide by, that is tuân thủ theo. Agreement, that is sự đồng lòng. I agree with you. Agree
agreeable, disagreeable. Did you guys remember these words? Yes. Right? Yes, right. So here I'm gonna type it out like this. Agreement. We have like agree with somebody on something. We don't say agree with somebody about something. That is Vietnamese. That is not the right English. Or disagree. Okay. Disagree with somebody on something. And the next one, that is agreeable. Adjective or disagreeable. Another adjective. So this, okay, they are adjectives and they are verbs. For example, I can say that today the contract is agreeable. It means everybody will agree with the contract. If I say nobody agrees with the contract, or I can say the contract is disagreeable. Something is agreeable, it means everybody agrees with it. Something is disagreeable, it means everybody disagree with it. Alright, so let's go. Okay, let's go. So okay, I'm gonna go with crazy first. And guys, please remember, I'm gonna point the mouse at the word that I would like you guys to come up with the right case. All right, so let's go. Crazy, what do you think about contract? And Bill, please prepare, because when Crazy is speaking, I'm gonna cut it and I'm gonna ask you to speak up. All right, Crazy, please show me, why do we need to have a contract, and show me this kind of case. Let's go. I think a contract is very helpful, but sometimes people don't follow the rules, and when this happens, they can be good at an accent or bad accent, and some people may try to do the right thing, and while the other may break the rules and cause the problem. That's why taking a contract carefully before signing is very important, and I think it's how people avoid a mistake and stay safe. That's all. But here, okay, there is one sentence which is very confusing. You say that they can't be good at the action. Can you show me this sentence again, please? Because I don't get what you want to say. I think they can be good accent or bad accent. There can be good. Are you sure? Because alright, because they is a subject. They is a subject. There, we cannot use there as a subject. No, teacher. THERE. Oh, there are, right? There. Okay, there. And you said something about what? Can you continue with your sentence? There can be good accent or bad accent. Oh, there can be good, alright, actions or bad actions. Oh, I got it. Very good. We have like there is, there are. We also have like there will be, there's going to be, and we also have there can be. Có thể có. Very good, alright. Wow. So yeah, it's much better because you can make up the word, but they are correct in grammar. Very good. Agreeable and disagreeable, these two words are very difficult to make a case, right? So here I'm gonna go first, and then it comes to Bill and Crazy. Crazy and Bill, please be prepared. Be always prepared, because I'm gonna ask you guys to speak up, and then I'm gonna ask another person to get to cutting your saying, and they are gonna ask you many questions. So you have to be always prepared. Alright. So here I'm gonna go. Okay, so here agreeable. English programs. To me, English programs these days have been disagreeable. Nobody dares to learn English because of the no policy in Vietnam. So okay, whenever I make a program, I have to tell my customers that this is not the program of our country. This is just a speaking class which assures you the right degrees. So if you agree with me, okay, on this kind of
program. I'm gonna sign a contract with you to benefit, okay, to bring benefits to you. And this contract is very beneficial. All right, so here, Bill, what do I mean by saying the contract is very beneficial? What do I mean by saying the contract is very beneficial? Let's go, Bill. Because when you have a contracts, Oh, when you have a contract, it's the same as you are having evidence of your rights. So so your employer can assure all your right. benefits So it for seems you. like okay, Bill okay is stuck because of him okay running out of ideas, right? So you have to focus on the words. You say that okay, you have a very good idea. Okay, you said that the contract is like an evidence. So okay, John, okay, please continue with Bill's sentence. Bill said that contract is like an evidence. John, okay, please continue from Bill's sentence, but you have to make sure that you are gonna use every word on the brand map. Let's go, John. Gracie, please unmute your mic if you are speaking. Evident. Teacher, I don't Evidence, understand this. evidence, not evidence. Don't you remember this word? Evidence, the evidence, the proof. If you do something wrong, I need to have a proof so that I can take you to court. The policeman will catch you. Will catch you red-handed if they have the evidence of your wrong act. So we have the word evidence, which is bằng chứng in English. Bằng chứng. So what about chứng minh? Do you guys remember the word chứng minh in English? Chứng minh. I need to have a proof, and you need to prove yourself. So chứng minh, that is prove, but bằng chứng, that is proof. And the next one, that is đây là cái bằng chứng, ok, đây là cái vật này là cái minh chứng cho cái sự vật gì đấy. Bây giờ chứng minh là hành động thì minh chứng là tính từ. Thì minh chứng thì mình đã có từ là evident for something, alright? So here, bây giờ mình chơi chữ ha, ba chữ này giúp vô mấy cái chữ kia ha. Okay, so here, alright. So John, okay, Bill says that contract is like an evidence. Show me your thoughts on this saying, and please try to use these words. Let's go, Crazy. I think contract Contract. Don't say contract. A contract. We stress the very first syllable. Vietnamese students, Vietnamese people pronounce contract or contract. That is Vietnamese people. But the right English is not contract or contract. The right English is contract. Tract. Here, that is the air dọc á, the vertical air, the butterfly air, alright? Contract. So that Yes. Continue. That is the different word then, okay? Alright, you need to continue speaking, okay? Continue, please. Continuous. Something like this, alright? So let's go, Crazy. Bill says that contract is like an evidence. So please continue. like I make the sentence Yes, you need to follow make a it. sentence. Yes, so. I think elements and contract are important in their life, and a contract is a document that protect the people's rights and responsibilities, and it includes important document and evidence to avoid the problem. But Like it seems like you are messing up with grammar. You are messing up with your own grammar. Document is an uncountable noun, Crazy. Document is an uncountable noun. You cannot say that a document. You should say that a type of document. Paperwork, no. A kind of paperwork. So please be careful. Alright? So here let's move on, okay, to this evidence, okay. We need to use these words together. Alright, so Bill, okay, what do you mean by saying okay contract is
is an evidence. And please try to use these words together. And Crazy, please prepare. The next, after Bill speaking, we need to go on with about assurance. Assurance here. So let's go, Bill. Can you show me? Can you show me your case? The contract is evidence for your rights because when you have a contract, people can no, you can assure about your rights when you're doing something with contracts. And when someone have disagree with you, they have to base on the contract to Excuse me, if you say that when someone have disagree with you, when someone have disagree with you, is it a right sentence, Gracie? Bill says that when someone has a disagree with you, is it right to say so? Gracie, please. When someone has a disagree with you, is it right to say so? I think is don't have with. You think it doesn't have worth? Yes. Doesn't, please. She doesn't. Disagree is an action verb. Disagree is an action verb. You cannot say it doesn't have disagree. Disagree is an action verb. If you want to use it, you should say disagreement. It doesn't have it doesn't have my disagreement, which means I don't say I disagree with him. He doesn't have my disagreement, but he tells everybody that I disagree with him on this matter. So here, if you say it doesn't have disagree, no, it doesn't have disagreement, but you have to be more detailed in your case. All right. So Gracie, so what about agreeable and disagreeable? Can you show me the case, Gracie? Agreeable and disagreeable, but please try to use assurance here. Do you guys know this word? Assurance means sự đảm bảo in English. I need your assurance because I'm gonna work here, and this place is very dangerous. This place is gonna cause harm to me, and I think that somebody is gonna kill me with a gun or a knife. So I need your assurance. So you have to come up with a case like this. All right. So here I'm gonna go first, guys, and here. Agreeable, disagreeable, assurance, we have the action verb assure. All right, I have to assure the right benefits for myself because I am a person who only works when I can please myself. For example, I sit here a lot I sit here for many hours, and if I want myself to work, to continue working till midnight, I have to buy myself a cup of coffee. So buying a cup of coffee is agreeable in this case, because if I don't buy a cup of coffee for myself, I will disagree to work for myself. And buying a new computer is disagreeable because these days it's not that easy to make money. We have to work a lot, get a lot of customers, so that we are going to be able to earn big money. So buying a new computer at this time is disagreeable. All right. So here we have two words, agreeable and disagreeable. Something is disagreeable. It means you disagree to do, or you disagree with it. Something is agreeable, you agree with it, or you agree with somebody. So let's go. Gracie first, please. Show me the case with agreeable and disagreeable, assure and assurance. Let's go, Gracie. Yes. I think contract should have agreeable. No. Contract has. You said contract has agreeable. Is it right? Have. You said contract have agreeable. Contract should have agreeable. Agreeable is an adjective. Can you use an adjective after have? Crazy. No. No. You say no, but you say that contracts have agreeable. So how do you fix the sentence? Can you fix the sentence? Agreeable terms.
agreeable terms. Very good. All right, please continue. And I think a contract should have agreeable terms. So both sides are satisfied, and if the terms are disagreeable, problems may happen. This slide is very important to assure both sides that the contract is fair. Very good. It's very difficult to assure both sides that the contract is fair. Ah, yeah, very good. Okay, so what about Bill? Okay, can you come up with a case and please try to use assurance, assure, and disagreeable, because Tom has already used agreeable. So you have to come up with a case in which you use disagreeable, assurance, and assure. Let's go, Bill. Disagreeable. So okay, when waiting for Bill, I'm gonna go with my case. All right. So here this here, okay, this once I come up with, all right, a no case, I have to choose the no vocabulary. So we have 4 and 5 together, guys. All right. The first word is the first star. Please look at this. Look at this. All right. We have a star here. Benefit, assurance, assure, cancellation, determine, disagreeable. These are the words that we have to practice. All right. So let's go. I'm gonna go first. Okay, Tom and Bill, please pay attention because I'm gonna stop all of a sudden. I'm gonna ask you guys to present your ideas, right? Disagreeable. Oh, wow. Somehow, contract is disagreeable because of benefits. We know that in the contract we should include 2 parties, but in some business there are more than 3 parties in the contract. So if the contract includes over 3 parties, over 3 sides, it is extremely hard for people to determine the benefits for each side. So somehow, okay, we can say that benefits are disagreeable. This job can bring benefits to me, but this job is not beneficial to you. This article, this term brings lots of benefits to me, but the next term, okay, brings lots of harm to you. So somehow the contract will contain disagreeable term, but all of the sides have to agree with each other because they have to sign a contract so that they can run the business legally. So to me, contract determines the quality or the effectiveness of teamwork. And if you don't like to work, can you cancel the contract at any time? No, we cannot cancel the contract based on our sudden emotion. The contract cancellation, sudden contract cancellation will violate the rule, or will violate the law of business. So you are gonna stand the court if you cancel the contract without the agreement of the other parties. Alright, that is my case. Rồi ở đây nếu mà mình hủy cái hợp đồng, hủy là gì? Cancel. Sự hủy được gọi là cancellation. Cancellation. Nếu mà tôi hủy hợp đồng một cách mà đột xuất thì tôi đã vi phạm cái gọi là cái điều lệ hoặc là cái điều khoản trong hợp đồng. Thì vi phạm mình đang có một cái động từ rất là hay được gọi là violate. Ok, violate. Đây gọi là vi phạm trong tiếng Anh. Vi phạm, alright, vi phạm rồi. Mà mấy bạn biết động từ thì mấy bạn làm ơn mấy bạn giàu luôn danh từ dùm ha. Violation, đây được gọi là sự vi phạm. Đây là sự vi phạm. Rồi nếu mà mình hủy hợp đồng một cách
đột xuất thì mình vi phạm cái điều lệ, và khi mình vi phạm cái điều lệ thì mình thì gọi là không, thì những cái bên còn lại á, người ta sẽ không có đồng ý để mình hủy, và mình sẽ hầu tòa. Rồi hợp đồng nó quyết định cái hiệu quả của việc làm việc nhóm. Như vậy quyết định dùng cho vật làm chủ ngữ là vật, phía sau là quyết định, dùng từ determine. Chủ ngữ mà là người, phía sau mà là quyết định, dùng chữ decide trong tiếng Anh. Alright, I decide my life, but studying determines the success in my life. Right? You can say that I decide my life. Destiny doesn't determine my life. So that is the way for you to remember to remember how to use the word decide and determine. They say that destiny determines everybody's life, but it is not true. You decide your life. Destiny doesn't determine your life. Destiny only determines the obstacles that you are gonna face in your life. Những cái sự khó khăn. Người ta hay nói là con người không thể, tôi không quyết định được cuộc sống của tôi, số phận sẽ quyết định cuộc sống của tôi. Thì cái từ quyết định nó làm sao? Đúng không? Như vậy bây giờ mình muốn dùng quyết định đúng không? Mình muốn dùng động từ quyết định. Thì đây mình đang có một cấu trúc như thế này. Mở miệng ra thấy cái chủ ngữ ha, cái subject của mình mà là người, thì đứng sau từ quyết định là gì các bạn? Decide. Alright. Nếu mà là chủ ngữ mà không phải là người mà là vật và động vật hay là cái gì nó cũng là vật, thì người ta sẽ dùng từ quyết định là determine. Alright, determine. Tôi quyết định cuộc sống của tôi. I decide my life. Chứ không phải là cái số phận quyết định cuộc sống của tôi. Okay, the destiny doesn't determine my life. Đó là cái cách dùng từ quyết định trong tiếng Anh. Đây là determine. Alright. Và cách tiếp theo của từ determine này nó không có liên quan gì đến quyết định, nó sẽ liên quan đến cái gì mấy bạn? Quyết. Cũng là quyết á, mà là quyết tâm. Mà muốn determine thành quyết tâm á, thì sẽ dùng to be. Ok, determined. Nó đang đứng chỗ đóng chức năng như là tính từ, nhưng mà nó lạ cái là cái tính từ này nó lại giống như động từ theo mi đi. Động từ nè, determine là động từ có nghĩa là quyết định, nhưng mà determine nó biến thành tính từ, nó có nghĩa là quyết tâm. Rồi tiếp theo cái sự quyết tâm thì mấy bạn nhớ gì không? Determination. Alright, determination. Alright guys, so let's go. Let's go with Bill first please. Can you come up with the case, or I'm gonna call Chang first? I could try. Yeah, let's go Bill. Sudden cancellation in a corporation is highly disagreeable, because all of people have to follow the contract's terms, which can give all the parties their benefit. Brings all the party to their benefit. Bring somebody something, brings the benefits to all the parties. Bring all the parties the benefits. Bring somebody something, bring something to somebody. So it can bring benefits to all the parties. Yes. And it can help us to have a determination in our work, so we don't violate any terms, any rules. Okay, it's much better, but the way that you pronounce the word rule is very weird. We don't say row or rule. Rule là gì? Rule or rule. No, this is u and l. Rule. This is u. You say u, and then you are gonna curve your tongue like this. The L letter. So once you go home, you need to practice this pronunciation at home. All right. Rule. I'm gonna make a video and I'm gonna send my video to you guys. Wild. Yeah, the L, the last L, okay. Roll, all right.
It's much better, Bill. But here, okay, I need to remind you of something. Bill and John, please be careful. Contract term. No, the contracts term. Giữa hai danh từ nó có sự kết nối thì phải xây cái cầu. Và mình phải build a bridge. Và cái cầu đó được gọi là cái gì đây? Sở hữu các phải S đâu. The contracts were. Okay, the contracts term, right? So let's go crazy. Show me the case. Insurance. My case is before buying something or making a deal, people often sign a contract. They must determine if the rules are fair. Oh, excuse me, John. Okay, we don't say determine. We say determine. Determine. Okay, please say it again. Show me your case. Let's start again. Bill, please prepare. John, let's start again. Before buying something or making a deal, people often sign a contract. They must determine if the rules are fair. Studying the contract help assure that they understand everything, and if someone violate the rules, it can lead to cancellation, and that's why it's important to decide carefully before signing. But how do we know? How do we determine if something is wrong? You said that based on the contract we are gonna be able to determine, okay, what if something is wrong in the contract. But how do we determine if something is wrong in the contract? What should you do to be able to determine the factors that cause mistakes or wrong things in the contract? So how do we determine if there is something wrong in the process of signing a contract? I think we can tell with the other people have go first like this. Go fish. Go first. Go first. Go firstly. Is that the word that you are using, crazy? You say go first, is it right? Yes. Okay, oh my gosh. Okay, go first. That is an order. An order. I order you to go first. It means please speak up. I don't care whether you have prepared your ideas or not, but I want you to go first. So that is go first. That is it. Alright, okay, I mute my mic, sorry, because the mic is very near me. Alright, crazy. Ok guys, rồi bây giờ thì tốt thôi, nhưng mà cái tốt của mấy bạn nó chưa có được hoàn hảo cho lắm. Ok, thì bây giờ mình sẽ làm cho nó hoàn hảo bằng cách là mình nhúng, mình đi từng chữ ha, mình đi từng nhánh luôn ha, đi từng nhánh nha. Và cái mình đi lại cái nhánh này thì chán quá đi mấy bạn ơi. Giờ mình đi cái nhánh ở dưới này đi ha, cho nó hơi khó một xíu mà nó vui ha. Determine. Rồi ở đây, okay, this grammar I would like you, okay, to practice these words. Number 4, number 5. Okay, decide, determine, on the determination. I'm gonna go first, and Bill and John, please prepare. Next is Bill, and then John, okay, and then it's gonna come back to me, and John and Bill, please notice that once Bill is speaking, I'm gonna ask John for some ideas, and once John is speaking, okay, I'm gonna ask Bill, okay, to show me his ideas. So it seems like we need to involve each, okay, every side
into the game of speaking so that we are gonna be able to debate more effectively. All right. So here, determine, decide, determined, determination. Oh yeah, influence. Find out because Vietnamese people say influence, and once we speak with Vietnamese people, we are gonna learn the wrong way of pronunciation from Vietnamese people. So we have to be careful. Influence, influence, influence. This is influence. Okay, it's influence my life. It's influence sees my life. Impact, something like this. Alright, rồi bây giờ mình sẽ nhúng từ vô ha. Let's go. Decide, determine. No, I've been a hesitant person these days. I cannot decide anything in my life. And the more news I've read online, the more frightening I feel inside my heart. And the frightening feeling determines the failure of my plan. So it's not that easy for us to stay determined. If you want to be determined, you have to train yourself to focus on the matter, and you have to train yourself to think of a solution instantly. An immediate solution is gonna determine the success of a case. So I have to build determination in my heart, but the heart cannot welcome things that easy. I have to convince myself to learn to be tougher once making a decision. So determination is the required characteristic, or is the required factor for us to be successful. If you cannot be determined, you will lose directions. You don't know where to go, you don't know what to do. If you are not determined, you will give up on your plan all of a sudden. So you have to be determined once you decide to do something. If you are determined enough, or if you deeply determined, you are gonna complete your step and finish the plan that you have created. That is it for decide, determine, determination and determined. Alright. Nói về quyết tâm mà nói về cái đức tính ha. Và cái từ tính cách là từ characteristic. Một số người quyết tâm đến độ mà nó biến thành cái tính cách luôn. Mà người ta gọi là cái quyết tâm, cái sự quyết tâm là cái tính cách của người đó, tính cách đặc trưng đó. Thì mình đang có dùng từ cái từ được gọi là tính cách là characteristic, còn đặc tính được gọi là trait trong tiếng Anh. Ok. Mấy bạn khi học mấy bạn đừng có cà sụt cà xịt ha. Don't move, okay, because I'm gonna be distracted by the noise. Because I feel so bad today. I've been to many places, so it feels like I'm okay. My energy is being drained. So please, let's go. Okay, first person I want to hear is Bill. So show me the case and John. Okay, please prepare. Let's go, Bill. I really hate the time when I can make my own decisions when I am a kid. And because my parents, they always want the right choice for me. Whenever I choose my outfit, or whenever I want to go to any places, and but when
when I am really determined. No, that is determined, not determine, not determine. Determined. Alright, Chum has her own way to pronounce this word, which is determine, and Bill says determine, but the right word is determine. The middle, right? The middle, okay, the syllable stands in the middle. That is determine. Bill, okay, please prepare your ideas again. Alright, this is not good. Okay, so here we have the word like determined, determine, decide, determination. Mình nhúng từ vô thôi, làm gì mà khó khăn đâu. Quyết định, người ra quyết định, decide. Vật ra quyết định, determine. Quyết tâm, determined. Sự quyết tâm, determination. Giờ dùng tiếng Việt nè. Tôi lập ra một cái kế hoạch nhưng mà tôi không có quyết định được cái yếu tố, cái bước đi nào mà tôi cần đi để thực hiện được cái kế hoạch đó. Cho nên là tôi cần một cái phần mềm nào đó, và cái phần mềm đó nó sẽ tổ chức lại những cái bước đi của tôi một cách có thứ tự. Cho nên tôi thấy rằng là cái phần mềm đó nó quyết định được cái sự thành công của kế hoạch, và nhờ vào phần mềm mà cái kế hoạch dễ dàng thành công. Cho nên tôi thấy rằng là cái phần mềm quyết định đến 70% cái sự thành công của kế hoạch. Và khi bạn đã có kế hoạch rồi và bạn cũng có phần mềm rồi, bạn có tất cả các công cụ trong tay rồi, thì bạn cần cái đức tính, gọi là cái tính mà bạn cần có là sự quyết tâm. Nếu mà bạn không quyết tâm thì bạn sẽ không làm được. Thì đó, bây giờ mình nói tiếng Việt là mình cũng nói chơi vậy, bây giờ mình nói tiếng Anh nó làm sao, đúng không? Okay, so here, okay, I'm talking about software and I'm talking about plan. So my keywords here are software and plan. We can talk a lot, but we need to focus on the keywords. So here, alright, Chum, okay, start to talk about software and plan based on my ideas, and drop your own ideas, or you can add your own ideas to my primary ideas. Let's go crazy. So my ideas is to be successful. Chum, okay, this is not a Vietnamese class, because in Vietnamese class we always say, oh, my ideas is, my way is, my solution is, my task is. Trong tiếng Việt lúc nào trước khi làm cái gì là bài làm của em là, câu trả lời của em là, câu hỏi của em là. Việt Nam lúc nào cũng là hết trơn á đó. Mở bài là lúc nào cũng là cái này là bài làm, là cái khúc này là mở bài, là thân bài là. Việt Nam là trước khi vào đề là phải đưa ra một cái câu chủ đề. Đừng như vậy, mình không có rập khuôn nha Trâm. Ok, không rập khuôn, không có đưa ra cái lý thuyết. Mình chỉ đưa ra lý thuyết khi mà người ta cần sự giải thích từ mình. Còn đây mình đang thực hành từ vựng, mình có được một cái case, mình đưa ra cái case của mình, và cái mở đầu của cái case của mình phải là do mình quyết định, chứ không có chơi rập khuôn. Let's go crazy. To be successful, people must decide what they want, and after they determine the road, they need determination to keep going, and if they have strong determination, they will not give up when the things are hard, and a good decision help them stay on the right path, and the people with determination can reach their dreams. That's all. You said the people with determination can rape their dream, or can reach their dream. Reach. REACH. Yeah, reach. But if you say rape, that is another meaning. Okay, that is a very bad word. Okay, if you say people rape their dream, yeah, no. Okay, we are gonna have a picture in mind, which is, oh, people have a very bad dream. They are addicted to their dream, and they treat their dream, okay, like a girlfriend, a boyfriend. So that is a very bad picture in mind. If you say people rape their dream, don't say so. Okay,
People reach their dream. We don't use reach for dream. You can use the word reach like I reach a goal, I reach a target. I set my target. I already set my target, which is okay, which is C2 Cambridge degree. I love this kind of degree. So I set my target and I think that I'm gonna reach my target soon. You use the word reach for target, for goal. We don't use reach for other cases. If you talk about dream, you should say that finally they make their dream come true. Or finally they can turn their dream into reality. If you want to say that đạt được giấc mơ, in Vietnamese that is đạt được giấc mơ, but in English we don't say reach. Okay, reach có nghĩa là vươn tới, đạt được, but reach is only used for goals and targets, alright? We use the word reach like this. Okay, you think of the word goal, you think of the word target. But if you want to talk about dream, okay, you say that, oh my gosh, today is the day My dream come true. on which my dream comes true. Alright, so we use the word come true for dream. Or you can say that I turn my dream into reality. Or you can say that I make my dream. oh yeah, yes, thank you. I forget. I make my dream, okay, come true. So that is it. So this is the way for you to talk about dream. I accomplished my dream. Once you speak of dream, people don't think of dream as a future dream, as a future wish. People think of dream like a sleep, like a deep sleep. So we cannot say accomplish my dream. You should say that, oh, I accomplish my goal. We don't use dream as goal or target. So don't use accomplish for dream, alright? Very good, crazy. This is the best presentation for today, okay? You have made the best presentation. After a while, after 6 months studying together, you have today, okay, you speak without making mistakes. So thank you. So let's go, Bill. Show me your case. Jamie is talking about her dream, and you need to begin, okay, you need to begin your talk with about dream. We begin from the words of the previous student. Okay. So here, let's go. And try to use, okay, this time we don't use determination anymore. We use the word agreement, agree with, disagreement, agreeable, violation. And here, determine. So in order for Bill, okay, to have a few minutes to prep ideas, I'm gonna go first. Where is my timer? Where is the clock? John, please prepare. Trời, Trâm với Bill nói tốt hơn rồi đó. Mà Trâm lần này nói không sai ngữ pháp luôn mới ghê chứ. Cái điểm đến 6.0 nó không còn xa nữa. Nhưng mà phần đọc hiểu em phải có thời gian nha. Teacher sắp sửa làm xong mấy cái video mà giảng về phần đọc hiểu á. Mấy em nhớ coi và làm ở nhà nha. Còn trên lớp là mình thực hành, bóc từ ra thực hành, rồi chỗ nào không hiểu hỏi nhau. Chứ mà trên lớp mà ngồi mà giải mấy cái bài reading á, là chắc là mình đang học tiếng Anh theo kiểu người Việt rồi. Okay, so here, let's go. I'm gonna go first. I'm gonna go from dream, okay, because this is the last word of crazy. This is her last word, dream. I don't know whether I have a dream or not. I've never thought of being a teacher like today, because I never think that I'm gonna be able to make money to build a future. It's very hard for me. So okay, when did I first have a dream? Once I saw my parents crying, and once I felt the poverty that made my parents struggle to make money. So at that moment, I started to think of a dream job. Alright?
Once I have a picture of a dream job in my mind, I know that destiny doesn't determine my life. Some people look at the genders to determine my success, but I think that if they determine if they decide other people's life by judgment or by perspectives, that is their personal opinion. So I think judging people by appearance or by genders is disagreeable, because genders cannot determine success, and personal perspectives cannot determine accomplishment in life. So here we are. We need to learn from our mistake, and we need to remind ourselves of a dream. And once we have a dream, we are gonna turn our dream into reality. And so to me, a dream job is the first thing that you should have if you want to succeed in life, right? Don't say that I don't have a dream job. I don't know what I want to do in my future. I have no ideas. That those sayings are not agreeable. You violate your own life's rules, right? You make a rule for you to be successful, but at the last minute, you are the person who violates your own life's rule. So this violation is very stupid and, of course, unacceptable. I love the word acceptable. I think you guys know this word. We have agreeable, disagreeable. We have acceptable and unacceptable. All right, I love this word. All right. Do you guys know the word acknowledge? Yes. Acknowledge, no, acknowledge. But here we have acknowledgeable and unacknowledgeable. Unacknowledgeable. Oh my gosh, this is a very long word, unacknowledgeable, right? Okay, so here I don't think they have unacknowledgeable. They only have not acknowledgeable. Okay, so here please, I use the brain map to double check my lecturing mindset. Okay, so here, all right guys, please look at this. Acknowledge. How do we use this word? Once you acknowledge something, it means you are aware of what is happening in front of you, in front of your eyes. You are aware of the fact, and you also accept the fact. Some people are aware of the problem, but they don't accept the problem because they are lost in their own negative thoughts. For example, I fell very hard in my Chinese test, but in my mind I kept thinking that, oh, I am a very good learner, something like this. So I know I fell hard in my Chinese test, but I don't accept the truth. So I say that I don't acknowledge my Chinese test result. If I say I acknowledge my Chinese test results, it means that I know that I'm failing, and I totally accept my failure. I welcome the feeling of being lost and being failed by another teacher. So that is acknowledge. That is thừa nhận. Biết rồi. Gọi là nhận thức và chấp nhận cái sự thật đó, người ta sẽ dùng từ acknowledge. Còn nhận thức mà không chấp nhận cái sự thật, người ta chỉ dùng được từ aware mà thôi. Đó là như vậy ha. Alright guys, let's go. So here we are gonna go from determine, okay, agreement, determine, dream. Nhưng mà khúc này là phải làm cái gì mấy bạn biết không? Video. Chứ làm sao mấy bạn làm nổi trong khi đó từ số 7 mà nó kéo lên số 2 vậy. Đúng không? Từ số 7 mà các bạn kéo lên số 2, giống như hồi nãy teacher nói, tự nhiên teacher
kéo cái từ số 7 mà lên số 2 nè. Lúc mà kéo như vậy này nè là cái ý tưởng của mình nói không ngừng nghỉ luôn á, nói đứt hơi luôn. Đó là vậy. Thì cho nên mấy bạn muốn lên cái level này á, thì mấy bạn phải tập nói, nhưng mà nói phải đúng ngữ pháp và nói phải đúng phát âm ha. Và tập xài cái Cambridge Dictionary đi, chứ đừng có nói là không biết xài ha. Không biết xài hay lười xài là chết nha. Rồi ở đây là mình đã thao túng được một cách thành công mỹ mãn của 7 cái ngôn từ mà gọi là 7 words on the brain map. Alright, 7 cái từ này. Và ở đây thì mình đang cũng vừa xong cái khúc mà contract này. Đó, mình đã kéo xuống được số 5 rồi. Rồi, ca tiếp theo mình sẽ dứt điểm từ số 6 cho đến số 12. Ca này chỉ mới được từ số 1 đến số 5 thôi, nhưng mà nó đã rất là huy hoàng rồi. Tại vì trước đây mấy bạn làm gì mà mấy bạn xài được từ assurance, xài đâu có được. The cancellation, chỉ biết xài từ cancel thôi, chứ đâu sao xài được cancellation. Nhưng mà sau ca học này rất là tốt ha. Rồi, ở đây thì mình sẽ làm video sau ha. Và mấy bạn nhớ một ca học rồi một ca làm video ngay lập tức nộp lên trên dùm cái Google Notebook đi. Rồi teacher coi lâu lắm mấy bạn ơi. Coi xong phải ngẫm. Mà bây giờ dù có lâu cách mấy trong tuần này là phải trả hết những cái video cho mấy bạn. Cho nên thì mấy bạn hãy làm và đưa cho mình để cho mình còn tạo ra sản phẩm nữa ha. Chứ mấy bạn không làm rồi cái làm sao mà phát triển được ngữ pháp, phát triển được từ vựng. Học một ca, sau đó thì nghỉ ngơi, ăn uống gì đó, rồi đi vòng vòng 15-10 phút vậy đấy. Sau đó rã cái tư duy ra, làm video thuyết trình gửi để mình chấm nha mấy bạn. Rồi những cái phần mà reading á thì teacher sẽ dạy từ cuốn Cambridge số 12 trở đi nha. Mấy bạn phải bóc số 12 học trước. Trong số 12 đó nó có 4 bài test. Mà trong 4 bài test này mà phân tích là chắc là nó biết bao nhiêu cái video. Một cái video là bằng cả biết bao nhiêu tháng học của người khác á. Cho nên thì mấy bạn hãy nhớ khi mà gửi có video rồi mấy bạn nhớ coi nha, làm bài ở nhà. Còn trên lớp sẽ dạy cho mấy bạn biết là tại sao nó chọn ABCD, tại sao nó vậy. Thì mấy bạn sẽ lấy được cái reading của mấy bạn nhanh chóng thôi. Ok, reading không khó lấy, cái khó là làm sao đọc, là biến đọc lắm, cầm sách lên chán lắm. Cầm iPad lên á thì thích lướt, nhưng mà cầm iPad lên mà coi mà đọc sách đó rồi cực kỳ chán, đúng không? Rất là chán luôn. Cho nên thì phải tập ha. Rồi bây giờ mình sẽ ngưng lớp ở đây và như mình nói một tiếng sau giải quyết vấn đề ha. Các bạn nộp trên Google Notebook, create a tab on the Google Notebook. Please write February 26th. And this is the TOEIC 600, Unit 1, Video 1. And then you paste the link of your YouTube video on the Google Notebook. Don't say that I don't know how to submit my video. Alright? Okay, thanks a lot for this class. Have a nice day. Bye bye. Very good, German Bill. Tuyệt vời nha. Rồi, tao. Recording stopped. Thì là sao kiểu đôi khi em làm cái bài reading chứ, em đọc vào thì em hiểu được cái từ đó, nhưng mà sau khi ra thì em sẽ không bao giờ dùng lại cái từ đó được nữa. Tại vì đó gọi là khi mình đọc mình hiểu và mình biết, mình hiểu được và mình hiểu luôn cái cách xài của người ta trong cái văn đọc đó, đúng không? Trong cái câu đọc luôn. Nhưng mà sau đó mình không có dùng được. Là tại vì mình đang dùng bằng mắt chứ mình đâu có dùng bằng miệng. Khi mà mình dùng giống như là yêu bằng mắt và yêu bằng miệng khác nhau. Yêu bằng miệng là người ta sẽ nói những cái lời hoa mỹ để làm cho mình rung động. Còn yêu bằng mắt có nghĩa là mình thấy người ta đẹp nhưng mà chưa chắc đẹp rồi mà mình có thể nói ra một cách mà nó có duyên. Cho nên thì cái việc học nó cũng như vậy, nó thấm kiến thức bằng mắt là khác, mà thấm kiến thức bằng văn nói là khác nữa. Và thấm kiến thức bằng văn nói mà chuyển sang tay viết lại khác nữa. Nếu mà em nói thành công thì mấy kia em kéo lên được. Còn nếu mà em đọc thành công á thì chưa chắc nói với viết lại thành công. Nói là cái gốc. Nhưng mà lần này là hơi cực khổ nha Bill. Sắp tới vất vả. Mà Bill là sướng nhất, tại vì Bill học xong mà còn đi vòng vòng chơi rồi mới được về nhà. Còn Trâm là học xong và làm bài luôn. Tại vì ngồi máy là học xong và làm bài luôn. Rồi dạo này em thi cử, trường em là thi sớm mà nghỉ hè trễ, kỳ ghê. Kiểu thi tầm cuối tháng 4 là thi xong rồi, nhưng mà toàn là kéo tới gần cuối tháng 5 mới được nghỉ hè. Wow. Nên là hiện tại là em đang phải vừa thi đợt 3 mà em lại phải chuẩn bị thi giữa kỳ. Nếu mà như vậy thì nó gọi là trong một
tháng mà quá trời cái bài để mình học đó nhờ. Yeah. Nên có gì thì Bill cứ nhắn tin nếu mà không làm kịp nha Bill, để cho mọi người biết là tình hình của em làm sao, chứ không ai hiểu luôn á. Là người ta cứ hối em hoài, người ta dí đến cùng luôn á. Vâng. Ok, thanks a lot Bill. Bye bye. Thanks a lot, teacher. Bye bye. Từ từ là mình gửi. Ủa.
Okay. All right. Rồi hôm nay cái trang này sao gặp hoài cái trang này luôn trời, cái lớp hôm nay. Cái trang hôm nay là cái Hello chị Hiền. Hello teacher. Dạ, em nghe chị mà. Alright. Chị Hiền còn nhớ từ nói chuyện với là gì không? Nói chuyện với. Talk with. Yes, talk with, alright. Talk with, rồi, bây giờ mình đi từ cái góc này ra. Tôi nói chuyện với bạn tại vì tôi cần hỏi bạn về những cái quy định và quy luật. Thì hỏi là gì ạ? Hỏi trong tiếng Anh. Yes, ask. Tôi cần nói chuyện với bạn tại vì tôi muốn hỏi bạn một vài câu hỏi. Một vài là gì chị Hiền? Một vài là Một vài là